Hello, this is Unit 8, Lesson 4. Youth and Social Problems. Молодь і проблеми суспільства. Let's start the lesson with the speaking about dangers and hardships that may occur in young people's lives. So, exercise 2, page 215. Modern life exposes young people to certain dangers and hardships. Небезпеки, складнощі. Some teens may believe that only fit, healthy, and glamorous people can be a success and copy fashion models and pop stars. Деякі підлітки вважають, що тільки здорові, гламурні та в гарній фізичній формі люди можуть бути success, успішними. І копіюють, так, fashion models and pop stars. Some teenagers become fans of a sports team or a pop singer and присвячують their lives to this passion. Some become net addict and spend too much time with the computer. Net addict – залежний від інтернету. Some get bored or depressed and think that nothing interesting can happen to them. Try to earn their own money and begin to neglect their school and homework. Намагаються заробити власні гроші і починають нехтувати своєю школою та домашнім завданням. Fail to think of what to do with themselves in their spare time and waste the best years of their lives. Не можуть придумати, що ж робити в свій вільний час. And waste the best years of their times. І просто марнують найкращі роки свого життя. Forget that parents remain the most important people in teenagers' lives and become unsupportive. Забувають, що батьки залишаються найважливішими людьми в житті підлітків and become unsupportive і перестають їх підтримувати. Give up too easily. Занадто легко здаються. When they feel that too much pressure is put on them. Коли вони відчувають, що на них дуже тиснуть. Ruin their health at a young age. Руйнують своє здоров'я в молодому віці. And fall victims to crime. Стають жертвами злочинів. So think over and write down 3 of these problems which you consider the most important. Придивіться ще раз ці проблеми і запишіть ті 3 з них, які вважаєте найактуальнішими. So, what is a typical Ukrainian teenager? Let's try to describe a typical Ukrainian teenager. Here in exercise 3, page 217, you'll see some of traits of the typical Ukrainian teenager. Який же він типовий український підліток? Can't get along with adults or their peers. Не може нормально спілкуватися знайти спільну мову з батьками або зі своїми однолітками. Feel self-conscious about their looks. Занадто переживають щодо свого вигляду. Experiment with their appearance. Експериментують зі своєю зовнішністю. Loudly protest against being treated like children. Протестують проти того, щоб до них відносилися як до дітей. Seek independence in everything. Шукає незалежності в усьому. Have low or high self-esteem. Має низьку або високу самооцінку. Lose self-confidence. Втрачають впевненість в собі. Develop complexes like inferiority or superiority complex. В них виникають комплекси. Try to look cool in front of, in the eyes of their friends. Намагаються виглядати класно перед своїми друзями, в очах своїх друзів. Embarrass their parents by outrageous or unsocial behavior. Ставлять в складну ситуацію своїх батьків своєю поведінкою. So, what kind of person is a typical Ukrainian teenager? Please think over and write down 10 sentences describing Ukrainian teenager. You can use these sentences, but 5 of them must be of your own. І так, подумайте і запишіть 10 коротеньких речень або ось такого плану. Опишіть типового українського підлітка. Ви можете використовувати також ці приклади, але як мінімум 5 повинно бути вашими. And we continue, and let's read. Let's read the text of exercise 4, page 217. So, about the problems of youth. The young Ukrainians are facing many important problems. Зустрічаються.
Young people today are different from those of the same age just 6 or 7 years ago. Are different. Відрізняються від молодих людей такого ж віку ще 6 або 7 років тому. Our young people are getting more economically active, стають більш економічно активними. But at the same time, але в той же час, they are becoming more pragmatic and spiritually restrained, стають більш прагматичними та духовно обмеженими. In Ukraine nowadays, people aged between 15 and 28 number a little more than 10 million, and their ratio is dropping. Кількість молодих людей між 15 та 28, їх кількість знижається. Today's problems influence strongly the life of the younger generation. Сильно впливають на життя молодшого покоління. Most young people have a low personal income. У них низький персональний особистий дохід. Their parents don't earn enough money to support their families properly. Їх батьки не заробляють достатньо грошей, щоб належним чином забезпечувати родину. Low salaries and black wages pose a great threat for families. Low salaries – низька зарплата. Black wages – чорна зарплата, те, що ми називаємо зарплатою в конвертах. It's a great threat – це велика загроза. Lots of parents are unemployed – непрацевлаштовані, безробітні. And it leads to bad living conditions, що призводить до поганих життєвих умов. The poor economic situation in Ukraine has bad impact, поганий вплив on the life of the whole nation and causes a lot of problems on a personal level. A great number of young people, велика кількість молодих людей, support market reforms in Ukraine, but they are opposed to the manner in which these reforms are implemented. То вони проти того, яким чином ці реформи вводяться. In short, problems faced by young Ukrainians could be grouped as follows. Employment. Працевлаштування. Worsening conditions of young families. Obliteration of their educational functions. Погіршуються умови молодих родин. Growing housing problems. Зростають проблеми з житлом. Increasing of youth crime rate. Збільшується рівень молодіжної злочинності. Crisis of culture and moral values. Кризис культури та моральних цінностей. Lowering public activity, etc. The situation with young family is poor. Ситуація з молодими родинами погана. Statistics show that the number of registered marriages has dropped over the past decade. Кількість зареєстрованих браків has dropped, знизилась. The number of official divorces has increased. А ось рівень, кількість офіційних розлучень зріс. An increasing number of families wants to have fewer children. Все більше молодих родин хочуть мати менше дітей. Today, more than half of new families have only one child per couple. Одна дитина на пару. And about 1/4 of the families are without children. А близько 1/4 родин взагалі не мають дітей. Young Ukrainians today are more pragmatic and actively independent. They rely more on their own resources. Вони більше покладаються на свої власні сили. And do not expect someone else to solve their problems for them. І не очікують, що хтось їм допоможе вирішити проблеми. We think it is necessary not only to help young people with some of their problems. Треба не тільки допомагати молодим людям з їх проблемами, but to pay more attention to the youth on a political level. Більше звертати уваги на молодь на політичному рівні. The government should treat youth as a top priority sector of the population, because the future of our country depends on our younger generation. Уряду слід відноситись до молоді як до найпріоритетнішого сектору населення, тому що майбутнє нашої країни залежить від нашого молодшого покоління. І так, перечитайте текст ще раз. Незнайомі слова запишіть, будь ласка, випишіть собі в словнички, вивчіть, гарно попрацюйте над читанням, перекладом тексту. And now post-reading exercise. Завдання після прочитання тексту. Find English equivalents in the text. Знайдіть в тексті англійські еквіваленти наступних фраз. Ще раз, не перекладаємо через перекладач, а шукаємо в тексті. And now your home task. І домашнє завдання. Answer the questions of exercise 2, page number 215-216.
Дайте відповіді на ось ці питання до вправи 2, сторінка 215-216. І не забуваємо про нашу граматичну тему. Gerund and infinitive. It will be exercise 2, page 208. Вправа 2, сторінка 208. Виберіть потрібну форму інфінітиву чи герундію. Потренуйтеся перекладати це речення. Інфінітиви герундії не завжди дуже такі піддаються перекладу. Треба змінювати речення. Зверніть на це увагу. So, good luck and goodbye.